Okay, fine. Here, let me talk a few things more about the general term Tn, which is a plus n minus 1 into d. ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் மாதிரி பார்த்தோம் ப்ரீவியஸ் செஷனில். இங்கே வந்துட்டு என்னென்ன நோன்ஸ் அண்ட் என்னென்ன அன்னோன்ஸ், இங்கே 4 விஷயம் மாற்றி யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன்று ஏ வச்சு பேசுவோம், ஒன்று என்னை வச்சு பேசுவோம், ஒன்று டியை வச்சு பேசுவோம், ஒன்று டிஎன் வச்சு பேசுவோம். ஓகே, இந்த இடத்துல மொத்தம் 4 வேரியபிள்ஸ் மாதிரி இருக்குது. 3 வேரியபிள்ஸ் நோனாக வந்து ஒன்று அன்னோனாக தான் கண்டுபிடிக்கலாம். இது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் லாஜிக்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த கேஸ் தான் அது. A is known, N is known, D is known. I use the tick mark, which means it's given in the question அர்த்தம். tick mark யூஸ் பண்ணுறேன். அப்படின்னா உங்களால் Tn ஃபைண்ட் பண்ண முடியுமா? எஸ், ஆப்வியஸ்லி யூ கேன். A plus n minus 1 into D ஃபார்முலாவில் ஃபிட் பண்ணால் Tn ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, 2, 4, 6. we're talking about the 7th term. Can you find the 7th term? இதுக்கு ஃபார்முலாவே வேணாம், டேரெக்டாகவே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபார்முலாவில் போட்டால் என்ன நடக்குன்னு பார்ப்போம். So this is Tn, so which is T7, A is 2 plus 7 minus 1 into D, which is 2. So 2 plus 12, 14. This will be the 7th term. கண்டுபிடிச்சிடலாம். Okay. Second case, இது normal case. Second case, just let me vary this known variables. A known வச்சுக்கலாம். Okay. N known வச்சுக்கலாம். Okay. Instead of D, Tn is known வச்சுக்கலாம். அப்படின்னா ஒரு சீக்வன்ஸோட ஃபஸ்ட் டேர்ம் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த சீக்வன்ஸில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, அண்ட் nth டேர்மோட வேல்யூவும் எத்தனை தெரியும், என்னன்னு தெரியும், ஆனால் D தெரியாது. நீட் டு ஃபைண்ட் D. ஃபைண்ட் பண்ணலாமா? எஸ், I'll use this formula. Tn is equal to A plus n minus 1 into D. ஓகே, எனக்கு D வேணும். எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, எது நம்மளுக்கு அன்னோனோ அதை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வச்சுட்டு மிச்சம் எல்லாமே வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு போவோம். ஓகே, ஸோ இதை மட்டும் எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வேணும். ஸோ Tn minus A, which will be n minus 1 into D. For convenience sake, let me have n minus 1 into D here and let me take this over this side. எனக்கு D மட்டும் தான் unknown, which எல்லாமே known. So this is D is equal to Tn minus A divided by n minus 1. So you can find D in this manner, which is, what is Tn? We are using the Tn as the general term or the nth term. So nth term minus A, usually the first term. So first term divided by number of terms minus 1, n minus 1. This is your D value. This is how you can find your D value. என்ன மேம் எவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக ஃபைண்ட் பண்ணுமா? இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி ஈஸி ஜாப். இதை நான் ப்ராப்ளமாக போடுறேன், எவ்வளோ ஈஸியாக ஃபைண்ட் பண்ணலான்னு பாருங்களேன். திஸ் ஹவ் யூ கேன் ஃபைண்ட் டீனு போட்டிருக்கோம். பட் இவ்வளோலாம் நம்ம காம்ப்ளிகேட்டடாக டெரிவேஷன் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோமானா கட்டாயமாக இல்லை. ஸோ லெட் மீ டேக் அ சீக்வன்ஸ் 2 இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்பர் எனக்கு தெரியாது. ஐ நோ சம் நம்பர் இஸ் 14, விச் இஸ் த 7th டேர்ம் தெரியும்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ A is known here. A is equal to 2. தெரியுதா? ஓகே, N is equal to 7. தெரியுதா? I have written here. And Tn, which is nothing but 14. D மட்டும் தான் வேணும், கண்டுபிடிச்சிக்கலாமா? Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Just directly I am applying. I am not using the derivations and all. So இங்கே என்ன ஆகும்? 14, இங்கே 2, இங்கே வந்து 6 into D, which is 14 minus 2 is equal to 6D, which is 6D is equal to 12, D is equal to 2. இப்படி தான் நீங்கள் யூஸ்வலாக ப்ராப்ளம்ஸில் பண்ணுவீங்க. இதை நம்ம பண்ணவே மாட்டோம். அப்போ எதுக்கு நான் இதை போட்டுட்ருக்கேன்னா, CA ஃபவுண்டேஷன் பண்ணுறவங்களாம் வந்தீங்கன்னா இது எக்ஸாமில் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி கேட்பாங்க, nth term minus first term divided by n minus 1. இல்லை இந்த nth டேர்க்கு வந்து லாஸ்ட் டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன், யூ ஹேட் டு அப்ளை யுவர் லாஜிக் தேர். ஓகே, இது ஆஸ் பர் த டெஃபினேஷன். இது வந்து நம்ம நார்மலாக ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணும். ஸோ இட் டிஃபர்ஸ், நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணுறீங்கிறது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் கேஸ். ஸோ ஐ ஹவ் டேக்கன் ஹியர் வாட் இஸ் த D வேல்யூ. D வேல்யூ இஸ் நத்திங் பட் nth term minus first term divided by n minus 1. If you take it as a formula, you can use this one, right? So first case, Tn was not known, so using the general term formula I can find the Tn. Second case, D was not known, the other 3 variables are known. Let me go for the third case. So third case is this. Again நான் கொஞ்சம் மாற்றி போடுறேன், வேற ஒன்றும் இல்லை. A வந்து தெரியாதுன்னு வச்சுக்கலாமா? ஓகே, A is not known. ஓகே, N வந்து தெரியும். ஓகே, and D is also known. So you have to, Tn is also known.
So you have to find the value of A. Okay. Again, let me use the same. Tn is equal to A plus n minus 1 into D. A plus n minus 1 into D. So Tn is known. So let me have Tn as it is. A is known. So A on theriyum. So A theriyadhu illaya. So A மட்டும் நான் left hand side la வச்சுக்கணும். So let me have A to the left hand side. அப்போ A left hand side na மிச்ச எல்லாமே வந்து right hand side la போய்டும். So Tn minus n minus 1 into D. Okay. If you take a term to the other side, you will get it as minus if it is a plus sign. Plus sign இருந்தா minus sign ஆயிடும். Okay, இது வந்து cross rule னு சொல்லுவாங்க. Okay, இது என்ன cross rule னா இப்போ 3A is equal to 2 இருக்கு. எனக்கு A ஓட வேல்யூ வேணும். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடகடன்னு A is equal to 2/3 னு போடுவாங்க. இது ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு A வேணும், 3A இருக்குது. என்ன பண்ணலாம்? 3A நான் A ஆக்கணும்னா டிவைட் பை 3 பண்ணும். அப்போ தானே A ஆகும் எனக்கு. அப்போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நான் டிவைட் பை 3 பண்ணோன்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட்லையும் நான் டிவைட் பை 3 பண்ணும். அப்போ கேன்சல் ஆகும். அப்போ A இருக்கும், A = 2/3. இது வந்து இன்னும் பெருசாக மேத்தமெட்டிக்கல் லாஜிக் தெரிஞ்சவங்க மாதிரி இந்த சைட் போனால் டிவிஷனில் வந்துடும் சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இங்கே மல்டிப்ளிகேஷனில் டிவைட் பண்ணால் தான் எனக்கு A வரும். அதனால் நீங்கள் டிவைட் பண்ணுறோம். அடிஷனாக இருந்தால் சப்ராக்ஷன் பண்ணுவீங்க. Okay, இந்த சைட் கொண்டு வரும்போது சப்ராக்ஷன் சொல்லுவோம். Okay, so let me come here. So A is equal to Tn minus n minus 1 into D. Okay, so unknown is A. Okay, let me fix A here. அப்போ A எப்படி கிடைக்கும் உனக்கு? Tn nth term minus n minus previous one இல்லையா? Let me have as n minus 1 into the difference. So this is how we can find the A value. Nth term minus n minus 1 into the common difference. If you take a problem here, again நான் இதுவே எடுத்துக்கிறேன். A is not known, so A is not known. Probably you may have 4, 6 and other values are known. So D is known and the nth term is also known, 14. Okay, அப்போ A தெரியாது, D வந்து உங்களுக்கு 2 தெரியும், N வந்து 7 தெரியும், Tn வந்து 14 தெரியும். இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், இல்லை டைரெக்டாகவே நீங்கள் பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து பெருசாக டெரிவேஷன்லாம் தேவையில்லை. ஸோ Tn is equal to A plus n minus 1 into D. What is Tn? 14 is equal to A is not known. Plus n is 7, so 7 minus 1, 6, D is 2. So 14 is equal to A plus 12 பண்ணியிருப்பீங்க. A ஒரு சைடு வச்சுட்டு மிச்சம்லாம் கொண்டு வருவீங்க. அப்போ A is equal to 14 minus 12, which is 2. அதே தான் வரும். அகைன் இந்த டெரிவேஷனில் தேவையில்ல, எக்ஸாமில் 1 வேர்டில் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ தெரிஞ்சுக்கிறது தப்பு இல்லை. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் கேஸ். லெட் மீ கோ ஃபார் ஃபோர்த் கேஸ், which is A known, N is not known. Often repeated case சொல்லலாம். Number of terms கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. Often repeated case. N is not known, D is known, Tn is known. Okay, you may be asked to find N. Okay, அப்போ Tn is equal to A plus n minus 1 into D. N தான் தெரியாது, அப்போ N மட்டும் நான் வச்சிருக்கணும். So let me take this A to the other side, Tn minus A, which is equal to n minus 1 into D. I want to have only n minus 1, so n minus 1 into D. So for convenience sake, let me take this. So n minus 1 is equal to Tn minus A divided by D. Okay. இந்த வேல்யூ பண்ணால் உங்களுக்கு n கிடைக்காது, n minus 1 தான் கிடைக்கும். பட் எனக்கு n வேணும். அப்போ என்ன பண்ணும்? I have to remove this 1. அப்போ I take it to the other side. So Tn minus A divided by D. Please make a note here. இது மொத்தமாக சேர்த்து plus 1 பண்ணணும். மொத்தமாக சேர்த்து plus 1 பண்ணணும். Is it okay? So this is, if I define in terms, nth term minus first term divided by difference and add 1. ஓகே, இது யூஸ்வலாக மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. சிஏல நிறைய வாட்டி, ஒரு 4-5 வாட்டி இது கேட்டிருக்காங்க. யூஸ்வலாக இந்த ஆட் பண்ணவங்க மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா 4 ஆப்ஷனில் வந்து 6 இருக்கும், 7 இருக்குமா. உங்களுக்கு வந்து n minus 1 பண்ணால் 6 வந்துருக்கும் ஆன்சர். அது 7ங்கிற ஆன்சருங்கிறது நம்ம யூஸ்வலாகவே மிஸ் பண்ணுற இடம். ஸோ இது கொஞ்சம் கீழே நோட் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இஃப் ஐ டேக் அ நம்பர் எக்ஸாம்பிள், ஸோ ஐ ஹாவ் 2 as A, n எனக்கு தெரியாது, and obviously I know D, and Tnth term I know, so 14. So A is known 2, D is known, which is again 2, Tn is known, which is 14. If I substitute in the formula, the original formula இருக்குல்ல, அதெல்லாம் substitute பண்ணால் நீங்களே பண்ணிடலாம். So Tn is equal to A plus n minus 1 into D, which is 2 plus n I don't know, so n minus 1 into 2, which is equal to 14. So 14 is equal to 2, I bring it to the other side. So n minus 1 into 2, so this is 12
is equal to n minus 1 into 2. So 6 is equal to n minus, நான் சொன்னேன் இல்லையா 6ன்னு வரும்ட்டு, பட் என்னோட வேல்யூ வந்து 6 இல்லை, ஆட் பண்ணி தான் வரணும். ஸோ n is equal to 7. இப்படி பண்ணாலும் வரும், இப்படி பண்ணாலும் வரும். யூஸ்வலாக நம்ம இப்படி தான் பண்ணுவோம். ஓகே, பட் டெரிவேஷன் சேக் தெரிஞ்சுக்கிறது பெட்டர். ஸோ இந்த 4 விஷயங்களை கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணாலே போதும், டெஃபினெட்லி எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் பண்ணிடலாம். ப்ராப்ளம் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கறதுக்கு பதிலாக என்ன கான்செப்ட் பிஹைண்ட் இருக்குன்னு பார்த்தாலே போதும், யூ கேன் கவர் எவ்ரிதிங் இன் திஸ். ஓகே, சப்சிக்வெண்ட்டாக நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸாமில் ரிப்பீட் ஆகுது, இல்லைனா ஒவ்வொரு கான்செப்ட்டுக்கும் என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாங்கிறது நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். ஓகே.